Students, now we are discussing the next important topic, that is common emitter characteristics. Already we discussed there are two types of transistors, one is NPN transistor, another is PNP transistor. Out of these two transistors, we prefer NPN transistor only. So, here I am considering NPN transistor. This is NPN transistor. Again NPN transistor, that is in common emitter configuration. What is common emitter configuration means? In common emitter configuration, emitter terminal, this is emitter terminal is common for input and output. See here, this is emitter terminal which is common for input and output. So, I am representing this is emitter E, this is base terminal B, and here I am representing this is collector terminal C. See here students. So, transistor means what? Transfer of resistance from input side to output side. So, to determine input resistance and output resistance, a transistor configuration characteristics are classified into two types. Oka transistor characteristics ni manam discuss cheyalante two types of characteristics ni manam discuss chestam. One is input characteristics, second one is output characteristics. Emani cheppanu? Input characteristics, second one output characteristics. Here here input characteristics gives relation between input voltage and input current at a constant output voltage, and output characteristics gives relation between output voltage and output current at a constant input current. So, total ga manaku rendu characteristics ante input characteristics and output characteristics ni manamu calculate cheyadaniki we require four parameters. One is input current, input voltage, third one is output voltage, and fourth one is output current. See here, to determine input current, here I am connecting one ammeter which is connected in series. Base current units are micro ammeter, this is because microamperes. What is this current? IB, input current. Similarly, to determine output current, one more ammeter at output side, that is connected to collector terminal, milliammeter, which is known as IC, collector current. So, two ammeters we are using here, one is at input side, another is at output side. Ammeter is an instrument to measure current. Input side ammeter is used to measure base current, that is in microamps. Output side one more ammeter which is connected in series to measure collector current IC. Similarly, to measure input voltage, we are using voltmeter which is connected in parallel, between base and emitter, This voltmeter name is VBE. Voltage between base and emitter, that is input voltage. Similarly, to determine output voltage, we are connecting one more voltmeter at output side which is also connected in parallel between collector and emitter. That voltmeter is known as VCE. Students, chala jagratta chudandi, ee academics lo, ee mid exam lo ide long question. VBE input voltage, VCE output voltage, IB input current, IC output current. We are finding common emitter characteristics. So, to change input side, we are connecting one power supply at input side and one more power supply we are connecting at output side.
ఆ ఇన్పుట్ సైడ్ ఏ పవర్ సప్లై అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నామో బేస్కి కనెక్ట్ చేశాం కాబట్టి దాన్ని VBB అంటాం. అవుట్పుట్ సైడ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్, దట్ ఈస్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ కాబట్టి దాన్ని మనం VCC అంటాం. సో హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆపరేషన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ టెర్మినల్ బేస్ ఇన్ NPN ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ ఈజ్ P టైప్ కాబట్టి హియర్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ టెర్మినల్, దిస్ పవర్ సప్లై ఈజ్ VBB. వాట్ ఈజ్ పవర్ సప్లై? VBB. దిస్ ఈజ్ ఎ పవర్ సప్లై, ఇన్పుట్ పవర్ సప్లై బేస్కి కనెక్ట్ చేశాం కాబట్టి VBB అంటున్నాం. VBB. మరి ఎలా పొలారిటీస్ పెట్టాలి అంటే NPN ట్రాన్సిస్టర్లో బేస్ అనేది P టైప్ సెమీకండక్టర్, ఇన్పుట్ సైడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉండాలి, ఇన్పుట్ టెర్మినల్ బేస్ ఈజ్ ఏ P టైప్ సెమీకండక్టర్. సో P టైప్ సెమీకండక్టర్కి మనం పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద సప్లైస్ కనెక్టింగ్ and emitter terminal is N type semiconductor, negative terminal of the supply is connected. Ante input is in forward bias. So input side manaku connection అయిపోయింది. This is at input side. So ఇది plus minus కాబట్టి ఇది plus minus, ఇక్కడ plus minus. This is R1 resistor, input side. Similarly, to change output voltage, we are connecting one more power supply at output side which is connected to collector. మనం కలెక్టర్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పవర్ సప్లైని మనం VCC అంటాం. ఎప్పుడైనా ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే యాంప్లిఫైర్ ఎప్పుడు అంటే వెన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్ అంటే ఫెయిత్ఫుల్ ఆపరేషన్ అనుకుంటాం. సో అక్కడ మనము ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉండాలనుకుంటాం, అవుట్పుట్ని మనం రివర్స్ బయాస్లో ఉండాలనుకుంటాం. హియర్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఈజ్ కలెక్టర్ టెర్మినల్, కలెక్టర్ ఈజ్ N టైప్ సెమీకండక్టర్. సో అక్కడ మనకు రివర్స్ బయాస్ రావడానికి N టైప్ సెమీకండక్టర్కి మనము పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది సప్లై ఇస్తున్నాం. సో హియర్ ఐమ్ కనెక్టింగ్ one power supply, positive terminal of the supply is connected to collector, negative terminal of the supply is connected to ground. So plus minus ఈ పవర్ సప్లై మనం ఏమంటున్నాం VCC which is connected to collector. ఇవి కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్ R2 R1. సో ఇక్కడ కూడా నేను కామన్ టెర్మినల్ చేసేసాను. దిస్ ఈజ్ కామన్ టెర్మినల్. సో దిస్ ఈజ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దిస్ ఈజ్ ప్లస్, దిస్ ఈజ్ మైనస్, ప్యారలల్ కాబట్టి ప్లస్ మైనస్. ఇది ట్రాన్సిస్టర్. స్టూడెంట్స్ చూడండి, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బై యూజింగ్ ఏ నీట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంటాడు. సో కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ NPN ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. Transistor characteristics are classified into two types. One is input characteristics, another is output characteristics. Input characteristics gives relation between input voltage and input current at constant output voltage. Output characteristics gives relation between output voltage and output current at constant input current. Students, so మనము స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు జస్ట్ మనకి ఇది అర్థం కావాలి. దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎట్ అవుట్పుట్ సైడ్. సో కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, input characteristics. Second one is output characteristics. Second ఏమంటున్నాడు, output characteristics. సో మనకు కంప్లీట్ అడుగుతాడు కాబట్టి దీన్ని మనం 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా మీరు ప్రిపేర్ కండి, ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్.
First I am explaining input characteristics. See here, input characteristics. So input characteristics gives relation between input voltage VBE and input current IB at constant output voltage VCE. So మనకి ఇక్కడ x axis input voltage VBE, y axis input current IB. What is the units of IB? Microammeter. IB units microammeter. Input voltage VBE, input current IB at constant output voltage VCE అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకు కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఒకటి VC ఈక్వల్ టు 0 volts అనుకుంటున్నాం, ఇంకొకటి VC ఈక్వల్ టు 5 volts అనుకుంటున్నాం. అలా ఒక కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్తో 2 or 3 కర్వ్స్ అలా డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మీరేం రాయాలి ఎగ్జామ్లో? కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గివ్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE అండ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ IB అట్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ VCE. అంటే ఈ పవర్ సప్లైని యూజ్ చేసుకుంటూ, ఈ VCC సప్లైని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం అలా సెట్ చేసుకుంటూ ఒక కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ని ఇక్కడ సెట్ చేస్తాం. ఆ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ని ఈ సప్లై తోటి సెట్ చేసేసి ఈ ఇన్పుట్ సప్లైని స్టెప్ బై స్టెప్ వేరీ చేసుకుంటూ VBE 0 దగ్గర IB ఎంత, VB దగ్గర 0.1 దగ్గర IB ఎంత, VB దగ్గర 0.2 దగ్గర IB ఎంత, VB 0.3 దగ్గర వాట్ ఈజ్ IB, అట్ VBE 0.4 వాట్ ఈజ్ IB, ఇలా VBEని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వీఆర్ ఫైండింగ్ IB వాల్యూస్ బై యూజింగ్ voltmeter and ammeter. After table we are using graph VBE versus IB. So what is conclusion from this characteristics ante only 3 points important. When VCE equal to 0 volts and first curve, when VCE equal to 0 volts, common emitter input characteristics are similar to PN junction diode forward bias characteristics. PN junction diode forward bias characteristics, because in this condition VCE equal to 0 volts condition, a transistor behaves like ordinary diode. ఒక డయోడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెన్ VCE ఈక్వల్ టు 0 volts సిమిలర్ టు PN జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడంటే యాజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, ఇంకొక కర్వ్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. యాజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ the common emitter input characteristics shift towards right side. As output voltage increases, common emitter input characteristics shift towards right side. దానికి మళ్ళీ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ లాస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటాడంటే by using input characteristics we can determine input resistance RI. Where RI equals to delta VBE by delta IB, change in input voltage by change in input current at constant output voltage. VCE constant. What is the resistance units? Ohms. This is input resistance. అంటే suppose when VCE equal to 5 volts దగ్గర I am considering 2 voltages, this is V1, this is V2 అనుకుంటున్నాం. Then I am considering the corresponding current I1 and this is I2. So V1 minus V2 is
delta VBE change in base emitter voltage, I2 minus I1 is delta IB change in input current. By using these two values, we are finding input resistance when Vc equal to 5 volts. Students, కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీరు టోటల్గా 4 పాయింట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. తర్వాత కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గివ్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE, ఇన్పుట్ కరెంట్ IB అట్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ VCE అన్నాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏమన్నాడంటే వెన్ VCE ఈక్వల్ టు 0 volts ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఆర్డినరీ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నాడు, బికాస్ ట్రాన్సిస్టర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ఆర్డినరీ డయోడ్. థర్డ్ పాయింట్ ఏమన్నాడంటే యాజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ ద కామన్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. And last point, by using input characteristics we can determine input resistance Ri. What is Ra? Input resistance. What is Ra formula? Change in base emitter voltage delta VBE by change in base current delta IB at a constant VCE. This is common emitter input characteristics. Now second characteristics, that is output characteristics. Now I am explaining second characteristics, that is output characteristics. చూడండి, output characteristics I am explaining. Output characteristics gives relation between output voltage VCE, output voltage VCE, output current IC, output current IC at constant input current IB. So what is the voltage units here? VCE units volts and collector current units milliampere. Output characteristics gives relation between output voltage VCE, output current IC at constant input current IB. So these are characteristics, common emitter characteristics. Like this. So I am writing here at constant IB. So I am assuming this is IB equal to, assume some 20 microamperes, 20 microamperes. IB equal to, here I am assume 40 microamperes, and here I am assuming IB equal to 60 microamperes. Here IB equal to 80 microamperes. అలా 20 microamperes ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో కామన్ ఎమిటర్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గివ్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ VCE, అవుట్పుట్ కరెంట్ IC at constant input current IB, at constant input current IB. So these characteristics can be explained by using 3 regions. వన్ రీజియన్, ఈ రీజియన్ని మనం కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అంటాం. ఇక్కడ నేను ఏదైతే డాటెడ్స్లా పెట్టేస్తున్నానో వాట్ ఈస్ దిస్ రీజియన్? కట్ ఆఫ్ రీజియన్. ఈ రీజియన్ని మనం కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అంటాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ మనం ఎగ్జామ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్ ఎమిటర్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ 3 రీజియన్స్ అంటాడు. దిస్ రీజియన్ ఏమంటున్నాం? కట్ ఆఫ్ రీజియన్. కట్ ఆఫ్ రీజియన్. అలాగే దిస్ రీజియన్, ఎక్స్ యాక్సిస్కు దగ్గరగా ఉన్న రీజియన్ని కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అంటున్నాం. దిస్ రీజియన్ వై యాక్సిస్కి దగ్గరగా ఉన్న రీజియన్. దిస్ రీజియన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సాచురేషన్ రీజియన్. సాచురేషన్ రీజియన్. ఈ రీజియన్ని సాచురేషన్ రీజియన్ అంటాం. ఈ రీజియన్ని సాచురేషన్ రీజియన్.
కట్ ఆఫ్ రీజియన్ సాచురేషన్ రీజియన్లో ఉన్న రీజియన్ని మనం యాక్టివ్ రీజియన్ అంటున్నాం. ఈ రీజియన్ అంతా ఏంటి? యాక్టివ్ రీజియన్. రిమెంబర్, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా ఇలానే చేయాలి. కామన్ ఎమిటర్ output characteristics explains by using 3 regions: cut off region, saturation region, active region. ఆల్రెడీ మనం ఒక డెఫినేషన్స్ కూడా చదువుకుంటాం. కట్ ఆఫ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్, యాక్టివ్ రీజియన్ అంటే డెఫినేషన్స్ కూడా అడుగుతాడు. ట్రాన్సిస్టర్ కన్సిస్ట్ 2 జంక్షన్స్. వన్ ఈజ్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, అనదర్ ఈజ్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్. కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్. సో 2 జంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 జంక్షన్ దగ్గర మనకు 2 డయోడ్స్ కూడా ఉంటాయని డిస్కస్ చేశాం. సో ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ 3 రీజియన్స్. వన్ ఈజ్ వెన్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. నేను FB అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ. when emitter base junction, collector base junction both are in forward bias, that region is known as saturation region. ఆ రీజియన్ మనం ఏమంటాం? saturation region. What is saturation region? When emitter base junction and collector base junction both are in forward bias. When emitter base junction and collector base junction, when emitter base junction is in forward bias, collector base junction is in reverse bias. When emitter base junction forward bias, collector base junction is in reverse bias, that region is known as what? Active region. ఆ రీజియన్ మనం యాక్టివ్ రీజియన్ అంటున్నాం. యాక్టివ్ రీజియన్. When emitter base junction forward bias, collector base junction is in reverse bias. అలాగే when emitter base junction and collector base junction both are in reverse bias, both are in reverse bias. When emitter base junction, collector base junction both are in reverse bias, that region is known as cut off region. ఆ రీజియన్ మనం ఏమంటాం? cut off region. So these are the 3 regions. Remember, when emitter base junction, collector base junction both are in forward bias, that region is known as saturation region. When emitter base junction and collector base junction both are in reverse bias, that is a cut-off region. Only emitter base forward and collector base reverse, that region is active region. అవి డెఫినేషన్స్. ఆ డెఫినేషన్స్ని గ్రాఫ్లో చూపిస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలానే అడిగాడు 1 మార్క్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో. ఎక్స్ యాక్సిస్కి దగ్గరగా ఉన్న రీజియన్ ఏమన్నాడు? కట్ ఆఫ్ రీజియన్. వై యాక్సిస్ దగ్గరగా ఉన్న రీజియన్ ఏమన్నాడు? సాచురేషన్ రీజియన్. ఈ కట్ ఆఫ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్లో ఉన్న రీజియన్ ఏమన్నాడు? యాక్టివ్ రీజియన్. సో వెన్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, then the output current is due to minority charge carriers only. That's why a small collector current will be existing, because that current is due to only minority charge carriers. Remember. Similarly, when both junctions, and emitter base junction and collector base junction are forward bias, see here a small change in output voltage, and inte a small change in output voltage, large collector current will be produced. అంటే సాచురేషన్ రీజియన్లో కలెక్టర్ కరెంట్ మ్యాక్సిమంగా ఉంది, వోల్టేజ్ తక్కువగా ఉంది. కట్ ఆఫ్ రీజియన్లో వోల్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంది, కరెంట్ తక్కువగా ఉంది. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఏం చెప్తాయంటే, ఇఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ ట్రాన్సిస్టర్, ఒకవేళ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం ఐడియల్ అనుకుంటే, ఇన్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇన్ సాచురేషన్ రీజియన్ ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ జీరో, కరెంట్ మ్యాక్సిమం. ఓపెన్ సర్క్యూట్ మీన్స్ కరెంట్ మినిమం, వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం. దిస్ ఈజ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యాక్టివ్ రీజియన్. ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్ సియర్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ సాచురేషన్ రీజియన్కి కంప్లీట్ రివర్స్లో ఉంది. ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఇన్ రివర్స్. ఇన్ దిస్ రీజియన్ అంటే యాక్టివ్ రీజియన్లో సి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ హారిజంటల్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? హారిజంటల్గా ఉన్నాయి, అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి.
which is independent of output voltage VCE. అంటే in active region output current is independent of output voltage, but depends on input current IB, and hence this region is also known as linear region. ఈ రీజియన్ మనం లీనియర్ రీజియన్ కూడా అంటాం, ఎందుకంటే యాజ్ IB ఇంక్రీజెస్ IC ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ రీజియన్ ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్. సో 2 అప్లికేషన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ స్విచ్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ అండ్ సాచురేషన్ రీజియన్. ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్. In saturation region, current maximum, voltage minimum. In cutoff region, current minimum, voltage maximum. In active region, output current is independent of output voltage, depends on input current IB. Conclusion lo, what is conclusion from this output characteristics ante, from output characteristics we can determine output resistance or not. Output resistance or not, where R naught equals to change in output voltage delta VCE, change in output voltage delta VCE by change in output current delta IC, change in output voltage by change in output current delta VCE by delta IC at a constant input current, So by using these 2 characteristics, input characteristics and output characteristics, we can determine input resistance and output resistance. Students, చాలా జాగ్రత్తగా చూసి అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ని మళ్ళీ మనం 5th యూనిట్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 100% మిమ్మల్ని రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్ ఎమిటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బై యూజింగ్ ఏ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బై యూజింగ్ 3 రీజియన్స్ అంటాడు. ఇక్కడ ఓన్లీ అవుట్పుట్ అడిగినప్పుడు మాత్రం డెఫినేషన్స్ రాయండి, అప్లికేషన్స్ రాయండి. వై కరెంట్ ఈజ్ మినిమమ్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్, వై కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ సాచురేషన్ రీజియన్, వై కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఫైనల్గా బై యూజింగ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా చెప్పండి. సో నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకొక లాంగ్ క్వశ్చన్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.